Sambireke mabega. Ongera karuru. Tulina okuvaayo okulabika nti tusomesa abantu baffe kubanga endwadde nsanvu ku buli 10 ziba ku Bujama era nga kasasiro taleeta Bujama endwadde zokka naye n'enguudo zaffe zize zoonooneka mutegeera nti bampadde obwa chairman bw'enguudo mu Kampala. Ekimu ku kisinga okutta enguudo gye abantu baffe okuyiwa kasasiro mu mikutu gy'amazzi enkuba lw'etonnya kasasiro ono n'azibikira emidumu gy'amazzi ate amazzi ne gatta enguudo zaffe. Kati nze nga chairperson ebyo ebimu bye tugenda okutandika okuteekako n'essiro okulaba nti tusensitizinga abantu okulaba nti bakwata kasasiro ng'ekyobugagga kubanga kasasiro asobola okufuuka ekyobugagga bw'obanga omusootinze bulungi nnyo. Plastics ne ziddayo recycling. Ebikutta by'amatooke ebigenda mu bafamers abalunda emmere esigaddewo negenda mu balimi kasasiro omu ne tukolamu n'ebigimusa. Kale nno problem gye tulina yeya quality ya kasasiro wetuproducinga quality omutindo gwa kasasiro gwe mubye nnyo naye nga kasasiro akuka kasasiro nga tokyalina mugaso waayo mulala katwagala omuteekamu omugaso twagala okusomesa abantu okusosola kasasiro tusobole omugyamu omugaso era ekitugenda kikola okusinga byonna kasasiro atuviiriddeko enguudo okwananeka atuviiriddeko endwadde nga njagala okubeera omusaale okulaba nti otunafuna ekibuga ekiri smart njagala kubeera musaale ne Nakawa East Model Constituency n'abalala bagenda okulabira lwamuze mukiraba ntuguza ambulances abantu nibasigadde balwala naye kyekireetwa endwadde zino ye Bujama twagala okusomesa abantu baffe kubeera abayonjo. Kasasiro asinga akwera mu Lake Victoria tobola nti njagala okwebaza nnyo abanyambyeko bannange okulaba nti tusonda kubanga 50% ebitundu 50 ku buli 100 nabisabye busabi ne babimpa bannange kolero nga Uganda Breweries ekolero nga Afroplastics ekolero nga Mandela Group of Companies nange ze mwennyini ngi balina ambulance eziyamba abalwadde okubatwala mu ddwaliro naye kyekireeta endwadde ekireeta endwadde bwe Bujama tulina okuvaayo okubeera abasaale ng'ababaka ba palamenti okusomesa abantu okubeera abayonjo nga tuteekawo systems ezigenda okutuyamba kati emu ku yo yeeno gyetandise era nga mpuliriza ababaka nti kitandise leero naye tusobola kitwala ne tugenda nakyo mu maaso omubaka n'omobilizinga community yo ne mugula ekimotoka kya kasasiro ne kisobola okuyamba community addala mukendeeza endwadde eziva ku Bujama. Abaana bakisabye basobola okifuna ne beeteramu amafuta abalala ebweru. Wano twagala tusooke tukole Nakawa East Constituency ebeere modo era tetugenda kukoma ku kino tugenda kwongera kufuna emmotoka ebirala naye okusinga byonna twagala kukitandikirako okulaba nti tusomesa abantu okusosola kasasiro. Kasasiro ono kya bugagga kyetwagala bite ku kimotoka kino nga tukaŋŋanya kasasiro ogwo tusosodde ate tumutwale tumutunde asigaddewo tumutwale oba oluusi ekiteezi abatatwaliddwa naye nga twagala kulaba nti tubeera n'amaka amayonjo tubeera ne constituency ennyonjo era n'endwadde zikende. Abatuuliza Kakusinda Kibuwero w'ekibuga ate minisita w'obutonde bw'ensi gavumenti bannange tweyanzizza nnyo abatuwadde ku buyambi kulaba nti kasasiro akumanyizibwa mu Nakawa East ayanguyirwa omulimu gwanguwa babule tugatta ku bimotoka kitegeeza nti kasasiro ava mu bantu era tubasaba ne
town councils mu rural districts tezirina ntambula eno, tezirina bimotoka bino ebijja biba bigenyi bituyambako buyambi obwolumu. So mwenna namwe tubasaba abatuyambyeko wano mutandule ku bigere, kubanga town councils zateekebwawo nga batunudde nnyo kuwangula bifo naye ebintu bya kasasiro tebabirowoozaako mu mbeera ya town councils. So tuli bubi naffe mu kyalo eyo, ate ffe mumanyi bwe tubeera obubi kasasiro tujjamu kuba mu ttaka, mu misiri, mu nsuku, okukakana ettaka tulyonoone, emmere ebadde eva mu byalo ekendeere, ate nga n'ab'ekibuga bagirinze. Nange buli kasasiro bwe mumuleka n'abeera awo alina omukka ogw'obuto oguvaamu ogwonoona akabubi waggulu wali mu bwengula ekiyita ozone layer. Akabubi ako buli lwe kwonooneka enkyukakyuka mu budde ejja ne mulaba ng'enkuba eyandibadde ey'emyezi 3 etonyera mu wiiki emu, emigga ne gibooga ne gyabya ne bridges. Kakati twagala okulaba nti kasasiro akuŋŋaanyizibwa ate n'akugibwako awowooli, kubanga buli lwakubeerako aleeta endwadde nnyingi. Kasasiro yeetaaga okwawulamu, era abo abagamba nti muteeka emisolo ku pampaazi z'abaana n'abantu abakulu, mwagala kuzza bakyala mabega mu kiyungu na manju. Abakyala tebakyasobola kwoza nappi namasuuka. So muteeke maanyi mu kukuŋŋaanya kasasiro, so si mu kugaana bakyala kwozesa pampasi. Olwaleero Honorable Balimwezo ate ayongedde toffaali obusobozi bwe tulina nga Nakawa okuŋŋaanya kasasiro, kubanga kasasiro bwe bumu ku buzibu obunene nnyo bwe tulina mu Nakawa. Azibikira emyala, emyala gireeta amataba ne gwonoona enguudo, amataba ne gatta abantu baffe, amataba ne galeeta endwadde kolera, typhoid, ebola n'ebirala. So twebaza nnyo, era mazima ddala okumanya tetulina busobozi okuŋŋaanya kasasiro. Buli mwezi abantu baffe bavaamu kasasiro eyenkana kiro akakadde kamu mu emitwalo 3, kiro akakadde kamu mu emitwalo 3 ze bayita 30,000 metric tons. Naye ku kiro ezo ffe nga Nakawa tusobola okuŋŋaanyaako okutwala kasasiro kiro emitwalo 2 zokka. Omulala yenna asigala mu bantu, asigala myala, afuuka kizibu mu kitundu kyaffe. Tusobola okuŋŋaanya kasasiro mutini nnyo olw'ensonga emmotoka be tulina tebimala. Nga Nakawa tulina emmotoka 5 kyokka. Naye ate era ekizibu ekirala nti nga Nakawa tufuna ssente ntono nnyo okuva mu gavumenti eya wakati, tezitusobozesa, tufuna amafuta matono ddala. Ate nga era ebiseera ebisinga osanga emmotoka byaffe bino ebya kasasiro nga bitudde tebirina kye bikola, biyitamu omulundi gumu ne bikuŋŋaanya mu kasasiro butono nnyo ne bituula, lwa nsonga amafuta tetufuna, amafuta matono nnyo ga lusulungi. Mazima ddala singa tubadde tufuna amafuta mangi agamala, bino emmotoka yadde biri 5 byandibadde bikola omulimu ogulabikako, naye ekizibu ky'amafuta mu kiseera kino kye kisingira ddala obunene mu ndaba eyange gabbe. Kasasiro ono batugyeko mu kumutwala obutwazi afuuka wa mugaso eri abantu baffe. Twagala kifuuke ekyobugagga nti kasasiro ono Uganda nsi nnimi, ate kasasiro gwe tusinga okuŋŋaanya bamuyita organic. Organic yo kasasiro asobola okukolebwamu ze tuyita fertilizers oba ebigimusa eby'ebirime byaffe. Ebigimusa olwaleero biri ku ssente mpitirivu nnyo era biri ku katale kanene ddala. Abantu baffe tutandike okusonsola kasasiro ono tumukolemu ebigimusa, tutandike n'okukolamu ebintu ebyomugaso. Tulabye ng'abantu bakolamu ensawo, bakolamu ebintu ebirabisa obulungi abakyala n'ebirala ebyomugaso bingi nnyo. Tugenda mu maaso n'okusomesa abantu baffe. Waliwo n'amanda agakolebwa mu kasasiro ge tuyita briquettes, nago abantu baffe singa bagettanira kijja kuba nga kituyamba. Naye n'ekirala kye tukoze era ekituyambeyambyeko kwe kuba nti tukwatagana n'abantu baffe kampani ezitwetoolodde okuba nti oluusi zitugulira ku mafuta ne tusamba emmotoka byaffe ne tukola okuyonja okwawamu kwe bayita geno clean. The garbage. Is it not you and me? We are producing the garbage.
I said we should be separating this garbage because there are essential elements besides plastics. You have metal, you have wires, so many other things are there, paper is there. And if this is sorted out, it becomes a valuable resource. I think we should not only this effort which you have done is really very valuable and very appreciated. But I think we have to raise the awareness, and the awareness of the hierarchies, that is in the council and also in the government, whatever departments they are, that there must be something done. And all thinking people, that is thinking people of Uganda, we all have to do. We don't have to rely on some other people, but we have to come together and see how these issues can be sorted out. I think this is a very important and when we say garbage and you say plastics, that is, plastic is not only the garbage. We are making it a garbage. It's not a garbage. I think this is what we have to do, and we have to educate our people. And I think the education starts with our toddlers, our children who go to the school. And this is one thing which I would like to recommend, that we have to start necessary education of our children so that they become conscious, aware of this thing. It should not be thrown. Just people throwing, okay, government has done a law, then they will require police to monitor that law, that is being done. But I think let us do the right thing. I think everything should be done in a right way, then it will be successful. Because making a law of carrying a dustbin in the car is not going to sort out the issue. We have to go to the root of the cause and find out an answer. That is my thing. Twakozesa sente ezisuka mu bukadde 20 billion, I don't know how to say 20 billion in Uganda, in order to make sure nti amazzi getukozesa in brewing gasinga, actually the amazzi getuziza mu Lake Victoria gasingako obuyonjo okusinzira gye twakola ki etwajjamu. So we are returning water which is cleaner than what we actually take. That is one. Naye ensonga ye garbage n'emifulejje gyaffe okubeera nga giri filled all the time with whether it is plastics, whether it is ebintu Madam wa Ella Foundation byayogeddeko, eyo ensonga eyo, it is so huge, and we thank Honorable Balimwezo for being the one to spearhead. This is one track. We need, I think, around 10 more. Am I right? Tutandikidde wano, private sector. Please, twesibe biri bayogedde ku public-private partnership. This is not the job of government. Government does not live here. They don't sleep here. Abantu abagala nnyo okugamba KCCA is a problem. I will inform you that KCCA, they are living very nice houses somewhere, they are enjoying good life. They don't know about your issues. So we're to take mulimu, we are going to continue suffering. Our children will get sick. Nobody at KCCA is responsible for your child. It is you. So that is our responsibility. Uganda Breweries, we have committed. Buli nsonga ekwata ku buchafu tugenda girwanisa. Thank you very much. Lw'amaanyi gataddemu n'endowooza gy'ateeka ku gavumenti okulaba nti wabaawo ekikolebwa. Naye ekisinze okunsanyusa nnyo kwe kuba nti waakoma okuwabula n'okukalakata gavumenti ate waakoma okuteekamu amaanyi n'alaga nti kyayogera naye asobola kubaako kyakola. Olwaleero atulaze tolina kukoma ku kwogera kyokka, yogera awakyaliwo eddibu naawe obeeko kyokola kyoteekawo. Olwaleero aleese emmotoka yakasasiro ate nga myezi ebiri mabega yaliwo nga KCCA ereeta emmotoka endala.
yalaba nti tezimaze n'agamba tutandeeteemu olukanyongera okulaba nti banirira gavumenti mu kutuusa obuweereza bwakuyola kasasiro mu kibuga Kampala. So abafuzi abalala basigaddeyo beebaza okuba nti muwabula gavumenti, naye mbasaba nti wolaba gavumenti nga tesobodde ate nga olina obusobozi, vaayo okole ekikolwa si kuyombako kubanga omuntu wa wansi tagenda kuganyuma mu bigambo byo ate aganyuma mu bikolwa byokoze. HON.BALIMWEZO has risen to that level of inclusive service delivery to all Ugandans in his constituency without looking at the party or political orientation. And in my own view, that is what leadership as a member of parliament requires. Yonga KCC nze gyentuula tetulina mukisa mu KCCA kubano tuli mu private market, twasalawo era okufuna private company etwalako kasasiro buli lwakuna gyetukozesa ne tutwala kasasiro waneeno. Then mu zone mu area eno oluvannyuma lwa weeks bbiri buli lwa mukaaga tulina wetukula parking eyo waggulu ne tufunira private company ne ziba nga zisobola okutukola ki okutwalira kasasiro. Era mu kiseera kino we tufunye eyo tukakasa bulungi nnyo nti ekitundu gyagwagweyongera okukola ki okunyirira. Naye ssebo honorable council yo ffe tetulabawo gw'otulabawo nga MP era saawa yonna sako zaffe baazigobye mu butale tetumanyi ki kiri mu ggwanga lyaffe ennaku zino. Going to celebrate the World Environment Day. For me, when HON.BALIMWEZO invited me to come here, I was like, this is Kasiki. Yeah, Kasiki, you know Kasiki? For us environmentalists, this is Kasiki, a prior function to the other mega one. So I would also like to thank him for choosing such a period to launch such an item when we are actually looking at commemoration of environment management globally. So the timing is also fantastic. Thank you so much. And then when we look at Kampala and the quantities of garbage collected, you have reported that you collect over 2,000 tons every day. What forms the 2,000 tons is enormous. So if KCC can manage collection of 50% of the tons collected, and then other individuals plus partners, we are very grateful. We are also inviting you to stretch somehow. These are urban town councils, but also districts in the villages have come up with a number of town councils. Some of you are aware why some of those town councils were created. There were political reasons. Probably let's create this one and bring more NRMs. But we would like to request you to also interest yourselves in rural town councils, because there is a challenge with rural town councils. When we collect a lot of garbage that is not well managed, it ends up in fields, it destroys the soils, and the agricultural produce that you are waiting for in Nakawa will not come through. So we request that our partners, I know we are over begging, we are over requesting, and also our budgetary coffers are very empty. But Runoroya lwa munyindo okolachi, yes, Nairobi breweries, we also take your beer in Chiboga, and very
Yes, and very many partners. So please, we are very grateful. I had people promise that you may come up with over 10 trucks. No, donate 1 to Chivoga at least, and remain with 9 to help our town councils. For sure, in Chivoga I have 3 town councils, and they have a visiting truck. I call it a visiting. It is like a visiting lecturer. It is not yours. He comes to, lecture you and hurriedly go to another university. So the trucks are also visiting. They come to Chivoga and then they have to go to other districts. But you see, all that leads us to a number of challenges. That is Mandela. Mwebali nnyo, mwebali ddala okulaba nti muli wano naffe.